Initial chance, I think, very much important. ওখানে হয়তো obviously luck matters. Success is not only about financial gains. যদি গল্পটা পড়ে ভালো লাগে and ক্যারেক্টারটা ভালো লাগে, then obviously I pick it. একটা ভালো গল্প যদি ডিরেক্টর খুব একটা স্কিলড না হয়, ভালো গল্পটার আউটপুটটাও হয়তো খুব একটা প্রপার হয়। একটা ছেলেরও ডিভোর্স হয়, একটা মেয়েরও ডিভোর্স হয়। একটা ছেলের ডিভোর্স হলে সেটাকে কিন্তু কেউ পয়েন্ট আউট করে ডিসক্রিমিনেট করছে না, বাট ইউজুয়ালি একটা মেয়ের হলে সেটাকে মানুষ পয়েন্ট আউট করে। এটা আমি সবার কথা বলছি না, একটা সার্টেন গ্রুপ হয়তো করে, বাট নট মেজরিটি হয়তো আমি বলবো না, বাট করে। বাছাইকৃত গ্রেড এ নারকেল থেকে তৈরি ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। Hi everyone and welcome to another episode of Dabur Presents She যে পডকাস্টটা সেলিব্রেট করে নারীদেরকে। ইটস আ উইমেন ফ্রেন্ডলি, উইমেন বেসড পডকাস্ট, যেখানে আমরা কথা বলি ওই নারীদের নিয়ে এবং ওই নারীদের সাথে যারা আসলে সমাজের রীতিনীতি স্টেরিওটাইপসগুলোকে ব্রেক করেছে অ্যান্ড দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড পেভড দেয়ার ওন প্যাথ। সেটা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে হোক, সেটা কাজের ক্ষেত্রে হোক, বা যেখানেই হোক না কেন। অ্যান্ড today, we have a very special guest with us. We have model and actress, Obhinetri, Sarika Sabrin. Hello. How are you, Apu? I'm fine, how are you? I'm great, and I feel great, like, looking at you. You look beautiful. Oh, thank you. You also look very pretty. Thank you so much. So, ekhane ekটু করে বলতে হয়, I look very pretty because I'm wearing rice, and you guys can definitely get this sort of cohorts এবং any other outfits at their local stores যেগুলো আছে ওগুলোতে অথবা তাদের ওয়েবসাইটে. So, let's get to the conversation. Of course. So, Sarika Apu, you've started your journey like very young. When Right. you were 10, মনে হয়? No, not so early. Not so early? Like when I was in grade 8, Okay. then I started modeling. Okay, so মানে এই যে মানে মিডিয়াতে আসা, modeling is also part of the media. এটা কেমন ছিল? মানে what was it to you তখন? To be very honest, আমি তখনও পর্যন্ত খুব একটা বুঝতাম না বলতে it wasn't like this was my dream or something, it just happened and I'm very glad it happened. Okay. So I was in school, so তখন এরকম একটা স্ক্রিন টেস্টে যাওয়ার পরে ওটা হয়ে গেল এবং ফার্স্ট টিভিসি করলাম, গ্র্যাজুয়ালি ইট হ্যাপেন্ড আর কি এরপরে। Okay, just like that? Just like that. Okay, that's interesting. That is like very, I guess, মানে luck also favored a little bit here, do you think? Yeah, of course. I do consider myself lucky যে এতজনের ভেতর থেকে like to get selected and everything. But initial chance-টা I think very much important. ওখানে হয়তো obviously luck matters. But এরপরে you have to pave your own path, you know, with your hard work and your effort and your everything. Right. মাঝখানে you took a break. Right. So what was that break about? এবং মানে ওটার পর how did you again start? Okay, so I took a break in 2013. The reason was actually as I started too early. I was in school. I was almost a kid, you can say. So my poor teenage life, I have been working and everything. So to me, success is not only about like financial gains or career-wise. I think being successful also is dependent on how you're doing on your personal life, family values. Absolutely. Those are also very much important to me. So I wanted to have my own family and my time and everything because I've missed all those years. So I took a break, I had my baby, and then I started, like I got back to work in 2016. Okay, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি I myself started like when I was 3 and a half. Oh. Not in the media industry, but হচ্ছে in the cultural sector. Dance দিয়ে শুরু করি and then a lot of other things. And when we talk about break, when this is something that I tell my mom so much, যে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে একটু একটা ব্রেক নেওয়া উচিত, একটু স্থির হওয়া উচিত. I believe sometimes you should stop and smell the roses, you know, যে yeah. constantly খালি কাজ করলাম and you know it's tiring. মাঝে একটু ব্রেক নেওয়া উচিত, recreation দরকার, like holidays দরকার. But see, তো you এখন যেটা হচ্ছে যে তুমি কিন্তু অনেক বেছে কাজ করো, right? So what is your one go-to trick when you are selecting a script? There is no trick. I think আমি যখন গল্পটা পড়ি it's like an intuition. I feel good. যদি গল্পটা পড়ে ভালো লাগে and ক্যারেক্টারটা ভালো লাগে, then obviously I pick it. And আরেকটা ফ্যাক্টর যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি I think the director. যে একটা ভালো গল্প যদি ডিরেক্টর খুব একটা স্কিলড না হয়, ভালো গল্পটার আউটপুটটাও হয়তো খুব একটা প্রপার হয় না। বাট ইফ দ্য ডিরেক্টর ইজ গুড, একটা অ্যাভারেজ গল্পকেও হি উইল মেক শিওর
যে it comes out good. Right. And this is a good thing because I myself am trying to pave my way into the visual media. তো ওই জায়গা থেকে দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক ধরনের স্ক্রিপ্ট আসে, বাট টু মি যদি আমি বলি আমার কাছে স্ক্রিপ্টটার সাথে সাথে ডিরেক্টরটার সাথে সাথে আই ফিল দ্য টিম দ্যাট ইজ দেয়ার, দ্য হোল ইউনিট, দ্য হোল প্রোডাকশন টিম, আর কারা কারা আছে, কি হচ্ছে, দিস হোল থিং ইজ দ্য ভাইব আই গেস, এটা আমার কাছে মনে হয়। অফকোর্স, বাট সবসময় তো অ্যাকচুয়ালি বোঝাও যায় না যখন রেগুলার কাজ করা হয়, লাইক একটার পর একটা, তখন দেখা যায় সামটাইমস খুব একটা চুজ করার ওই টাইম থাকে না, ইউ জাস্ট গো উইথ দ্য ফ্লো, রাইট? সো ইটস নট অলওয়েজ পসিবল, বাট আই ডু ট্রাই। সো রিসেন্টলি যেমন লাইক যেমন আমি যদি বলি, আই অ্যাম like born and brought up in a time যেখানে social media is everything actually, এবং for an artist kinda এখন social media matters. So what's your take on that, on social media? What do you think about that? What do you think about that? To be honest, যখন I became Miss Bangladesh এরপরে কোভিডের টাইমটাতে I was told and pushed a lot of times যে আরে give some contents, do this, do that, we want to see more of you and blah blah blah, but আমার কাছে মনে হয়েছে যে I would rather practice my art, আমি নিজের অ্যাক্টিংটাকে আরেকটু শার্প করি, কথা বলাটাকে আরেকটু বেটার করি and all those things. But with time এবং স্পেশালি এনভায়রনমেন্ট ম্যাটার করে। If you're asking me আমার কি মনে হয়, যে এনভায়রনমেন্টে আমি আছি ওই এনভায়রনমেন্ট যদি আমাকে প্রেশারাইজ করে বা বলে যে সোশ্যাল মিডিয়া ইম্পর্টেন্ট, ইভেন ইফ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু, আই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট টু ইট। I think I'll disagree a little bit. Sure. It's my like take on this. Yeah. যে I'll do what satisfies my soul, Of course. where I feel comfortable. So আমার এখন যেটা হচ্ছে, I don't use social media account for the last, I think, 8 years. Oh my God. I don't wow. have any social media accounts, like no Okay. Facebook, no Instagram, nothing. But I'm not like I'm aware this is important. আমি ডিনাইলে না যে এটা দরকার নাই, বাট আমি জানি এটা দরকার, এখন কাজের প্রচারের জন্য হোক বা সব কিছুর জন্য, এন্ডোর্সমেন্টের জন্য হোক, বাট আই থিঙ্ক আই এম স্টিল নট রেডি, আই এম কমফোর্টেবল যে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া থাকা। যেদিন আমি ফিল করবো আই এম নট অ্যাগেনস্ট ইট, যেদিন আমার মনে হবে সেদিন হয়তো আমি আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাক করবো। মানে অফকোর্স এটা তো ডেফিনেটলি চয়েসের ব্যাপার। আমি যখন বললাম এনভায়রনমেন্ট, ইটস নট লাইক ইটস পুশিং ইউ, কিন্তু হ্যাঁ ওই একটা ফ্যাক্টর কিছুটা কাজ করে, যেমন না অফকোর্স কাজ করে। মানে এখন দেখা যায় যখনই কোনো কাজ আসে, ফার্স্ট আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনই হয় লাইক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট দিতে হবে বা এগুলো, তখন আমি ফার্স্টেই বলে নিই যে লুক পোর্টফোলিও, হ্যাঁ, সো এটা আমার নাই, এটার বাইরে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক দেন ইটস ফাইন, ইফ নট দেন ইটস নট, হ্যাঁ, Yeah. চয়েস, Okay. দেয়ার চয়েস, Right. So, but when we are talking about যেমন connecting with the audience, মানে your fans, your followers, how do you do that? Oh, this can be a discussion. এটা হ্যাঁ, আই এম মিসিং আউট। যেরকম সব কিছুরই ভালো সাইড থেকে খারাপ সাইড থেকে, ভালো সাইড যেরকম আমি বললাম যে আমার মেন্টালি মনে হয় অনেক পিসফুল বা অনেক টাইম থাকে। নেগেটিভ অ্যাসপেক্টসগুলো হচ্ছে এই যে কাজ হয়তো অনেকগুলা স্লিপ হচ্ছে, বা অন দ্য আদার হ্যান্ড আমার অডিয়েন্সের সাথে আমার ডিরেক্ট কোনো কমিউনিকেশন হচ্ছে না। দিস আর দ্য থিংস দ্যাট আই এম মিসিং আউট, বাট ইয়া। But I guess you are much more happier in this way. I'm just comfortable this Comfortable, way. সেটাই বললাম, মানে এই জিনিসটা আরো বেশি comfortable rather than going into that whole different zone Yeah, because right অনেকেই now. constantly আমাকে বলতে থাকে, like my co-artists, my directors, or even my fans যারা আমাকে direct reach করতে পারে, যে আপু প্লিজ একটা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলেন। So for them I want to, অনেকবার attempt নিয়ে, I'm like, oh আচ্ছা next year, I've been delaying it, so Right, got it. Understood. So, if you had a chance, যে you go back to your 16, sweet 16, তখন আসলে তুমি নিজেকে, what would be that one advice? That one advice, okay, I wish I could. I would say like, don't give up, it's gonna be okay, and be a bit more patient, I think. Patience, actually no, to the audience as well. I feel like we have become so impatient. Yeah, because no, but I'm not talking about me now. Yeah. I have developed. No, you have developed that, yeah. Yeah, but I have developed that. But back then আসলে বলেও লাভ নেই। Ageর সাথে, you become matured, you learn from your experiences. So আমি জানি না ওই early আমাকে সুইট 16-এর যে যদি আমি আমার নিজেকে যে অ্যাডভাইসগুলো দিতাম, ওই এইজটাকে বোঝার মতন সেই ম্যাচুরিটিটা থাকবে কিনা, দ্যাট ইজ আ কোয়েশ্চেন। বিকজ ইউ থিঙ্ক যে আমাদের কিন্তু প্রতিটা এইজে এক একটা রিয়েলাইজেশনস আসে। True. অ্যান্ড এটা তুমি চেলো পুশ করেও কিন্তু আগে পারবে না টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য প্রসেস অ্যান্ড এভরিথিং। সো আমাদের এখন অনেক কিছু বোঝার বাকি আছে, মেবি আরও নেক্সট
ডেকেডে হয়তো আরও অনেক অন্য রিয়েলাইজেশনস আসবে। সো আই থিঙ্ক যেই বয়সের জন্য যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আই থিঙ্ক ওটা হওয়াটাই ভালো। সো আমার ওই এজে আমি যেটা করেছি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিগ্রেটস। মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় সিন্স রাইট নাও এই যে তখনকার সময় তো আসলে এই ধরনের পডকাস্ট বা এরকম কোনো ধরনের একটা অ্যাক্সেসিবিলিটি পাওয়া টু ডিফারেন্ট টপিকস ইট ওয়াজ নট দেয়ার। এখন তো আসলে পেশেন্ট ইন্টারনেটের অ্যাক্সেসও তো এত বেশি ছিল না, এই মানে প্রচার মানে এই প্রচলনটাও আসলে ছিল না। সো ইয়া Right, so that is what I was telling the audience যে আসলে পেশেন্সের ব্যাপারটা now it's much more easier to learn about these things যে ওকে আমি যদি stressed feel করি then this is how I can think. যেমন I loved it that you said that I don't have any regrets. I myself live by that যে no regrets in life man, it's too short to have any regrets. Absolutely. But I guess these are things যেটা beyond our discussion the audience can take notes as well. Of Right, course. yeah, so I guess our first segment went pretty good, and it's good to know about what's going on with you recently. So thank you for that. You're Let's welcome. move on to our next segment. নারিশমেন্টের জার্নিটা শুরু হয় গ্রেড এ নারকেল থেকে। 30টি কোয়ালিটি চেকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ডাবর নারকেল তেলের শুদ্ধতা। ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। Guys, I'm very sure যে তোমরা সবাই বুঝে গেছো যে আমরা এখন কি করব। We are gonna do my one of the other favorite segment. Let's play. Sarika, are you ready? Yes. So you can see যে তোমার হাতে একটা পাজল টাইপের আছে এবং সামনে কিন্তু 5টা শটস আছে, শট প্লাস একটা গ্রিন জুস দেয়া আছে। থ্যাঙ্ক গড I don't have to What's have inside? it. I don't know. You taste and you tell, but Okay. let me tell the rules. So the rule is যে পাজল মিলাতে মিলাতে I'll be asking you a few questions. র্যাপিড ফায়ারের মতো এবং তোমার ভুল উত্তর দিতে হবে। Okay. যদি তুমি সঠিক উত্তর দিয়ে ফেলো দেন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট। Okay. So wrong answers only. Okay. বোঝা গেছে, বাট Yeah. পাজল মিলাতে থাকতে হবে কিন্তু। Okay. আর ইউ রেডি? ইটস র্যাপিড ফায়ার। লেট করলেও কিন্তু খেতে হবে। Okay. 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 ওকে, উই আর রেডি। উই আর স্টার্টিং ইন 3, 2, 1, লেটস শুট। সারিকা সাবরিন কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন? রাজশাহী। তিনি কত বছর বয়সে মডেলিং শুরু করেন? 2। তার প্রথম বিজ্ঞাপনটি কে নির্মাণ করেন? অমিতাভ রেজা। সারিকার প্রথম অভিনীত নাটকের নাম কি? বাদ যখন বিলাই। টাইম you have to আমতাম তো করে হবে না, you have to a little bit, নিজেরই নাটকে a little bit. Okay, not bad. Not bad? No. Not bad, okay. তারপর we are starting again. 1, 2, 3 go. আপনার কোন সন্তানের নাম কি? ম্যারি। ওকে, প্রিয় রং কি? লাল। কোন বছর তিনি মিডিয়া থেকে সাময়িক বিরতি নেন? 2005। ওকে, সারিকা সাবরিনকে যদি 3 শব্দে বর্ণনা করতে হয় দেন what would you say? Lazy, lazy, not kind, unkind, and Not kind, unkind same শব্দ হবে না, খেতে হবে। unkind হতো না, not kind, unkind is the same. আমি third word এ যাচ্ছিলাম। You have to, কিছু করার নেই, অনেক সময় দেওয়া হয়েছে, হবে না, এটা You just rapid fire. want me to drink this. I don't, trust me, I don't like the color of it, but you have to. It's difficult to lie, you know. Actually, I just realized it's not easy to lie. Come on, just It's a bit. easier to be truthful. Yes, it is difficult to lie. You okay. have to, a little bit. All put to. I'm okay with spicy. Like You are? Yeah, it's okay. বেশ মজা না? মরিচ, ধনেপাতা। I don't know, মরিচ হ্যাঁ, ধনেপাতা। পুদিনা পাতা এটা কিছু একটা। ওকে 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 Okay. না, বাট এখানে একটা জিনিস আছে, করলা। ওকে, ও করলা। লাস্ট ইয়ার। টেস্ট পাই নাই করলা। তুমি যদি কোনো খাবার হতে তাহলে কি হতে? মিষ্টি। যাই হোক, এখানে একটু আম ছিল, বাট স্টিল উই আর গোনা গিভ ইট টু হার। ইটস ওকে, বাট পাজলের কি অবস্থা দেখি। যাই হোক, আচ্ছা আমরা প্রথমে হচ্ছে কারেক্ট আনসারগুলো একটু জেনে নিই। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল যে ওয়ার ওয়াজ শি বর্ন? শি ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা। কত বছর বয়সে মডেলিং শুরু করে? 14 ইয়ার্স। তার প্রথম বিজ্ঞাপনটিকে নির্মাণ করেছে গাজী শুভ্র। তার প্রথম অভিনীত নাটকের নাম হচ্ছে ক্যামেলিয়া। কন্যা সন্তানের নাম হচ্ছে আনায়া এবং তার ফেভারিট কালার হচ্ছে লাইট পিঙ্ক, অ্যান্ড উই হ্যাভ আ লট অফ লাইট পিঙ্ক ওভার হিয়ার গোয়িং অন। কোন বছর তিনি মিডিয়া থেকে সাময়িক বিরতি নেন? দ্যাট ইজ ব্যাক ইন 2013। সারিকা সাবরিনকে যদি 3 শব্দে বর্ণনা করতে হয়, যেটা সে বলল লেজি, আনকাইন্ড, সেটা কিন্তু একদমই না। ইট উড বি পিসফুল, হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড এথিক্যাল। এবং যদি প্রিয় কোনো খাবার হয় তাহলে অ্যাজ শি সেড
spicy. She loves spice. So that was the game. Puzzle. আচ্ছা ঠিক আছে, I'll give it to you because Okay. you did like সবগুলো at least বসানো হয়েছে একই জায়গায় and দুটো আমরা মিস আউট করেছি, but it was fun. আমাদের এই পুরো পডকাস্টের this has to be my favorite segment. It's called Female Secrets. So guys, welcome to Dabur Presents Sheer, one of my most favorite segment called Female Secrets. So Sarika Apu, let's talk I'm about it. already scared. You are, don't be scared. It's about the things যেগুলো নিয়ে আসলে in general nobody talks about. It Okay. can be about a period, it can be about being a parent, it can be about your mental health. So these Oh, are the sure. things that we talk about. And you should be discussing all these things now. Yes, absolutely. So but first যে প্রশ্নটা আমি করব, that is actually very personal to you. Okay. So you have been through a divorce. Right. Right, and আমাদের society বলে কথা না আসলে, when something is not working out, we try, we force and all these things, but then again there is a time যেখানে আসলে আমাদের separation বা divorce এরকম ধরনের process-এ যেতে হয়. How has that affected you from a societal point of view, এবং how did you cope up with that? Okay. So আমাদের সোসাইটিতে এখনো পর্যন্ত যেই টপিকগুলো বললে মাত্র ইটস লাইক ট্যাবু টকিং অ্যাবাউট Yes. ইট অ্যান্ড ডিভোর্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা ছেলেরও ডিভোর্স হয়, একটা মেয়েরও ডিভোর্স হয়। একটা ছেলের ডিভোর্স হলে সেটাকে কিন্তু কেউ পয়েন্ট আউট করে ডিসক্রিমিনেট করছে করে না। বাট ইউজুয়ালি একটা মেয়ের হলে সেটাকে মানুষ পয়েন্ট আউট করে। এটা আমি সবার কথা বলছি না, একটা সার্টেন গ্রুপ হয়তো এটা করে, হয়। বাট নট মেজরিটি হয়তো আমি বলবো না, বাট করে সার্টেন ক্যাটাগরি মানুষ। সো ওইটা করবেই। Haters will hate, people will talk, you just have to like water off duck's back. Like jetai boluk, you have to stay strong. Right. You know what you're doing in your life. You know what you have been through. Bairer keu jane na. Nobody will come and save you. You have to save yourself. You have to love Absolutely. yourself. And jeta bolo, sometimes it's healthier to separate and be on your own. If you know that you're not wrong and everything is fine, and if you know that you are right, তখন ইনিশিয়ালি একটু খারাপ লাগলো যেটা বললে যে মানুষের কথা হোক বা সিচুয়েশনস হোক, দিস টু শ্যাল প্যাস, লাইক এটা চলে যাবে, এইটাও মানুষ দুদিন পরে ভুলে যাবে। অ্যান্ড এটাই সবার বোঝা উচিত যে মানুষ যে সোসাইটিকে নিয়ে অনেক ওয়ারিড হয় যে মানুষ এটা বলবে ওটা বলবে। ইফ ইউ আর রাইট, ইফ ইউ আর নট রং, হ্যাঁ খারাপ হলে না, ভালো থাকলে সোসাইটি যদি বলেও একটা না একটা সময় মানুষ বুঝবে। Right. সো ওইটা নিয়ে খুব একটা ওয়ারিড হওয়া দরকার নাই। ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ ফার্স্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড কোপ আপ করার ক্ষেত্রে আই উড সে মাই ডটার হেল্প মি আ লট। শি ইজ আ বান্ডল অফ জয়। Yeah. আমার লাইফের কোনো কষ্ট মনে হয় দ্য মোমেন্ট আই সি হার ফেস অ্যান্ড হার স্মাইল। And family support is very much important. Absolutely. Very much important. And you have to surround yourself with healthy people who will lift you up. Quality people. Exactly. So দূরের মানুষ কি বললো সেটা ম্যাটার না করে কাছের মানুষরা, এমন মানুষদের আশেপাশে থাকো যারা অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বুস্ট আপ করবে। সো দ্যাট উইল হেল্প ইউ। Right. But then again, so এমনও অনেক সময় হয় না যে আমরা, it's a marriage. Right. Just for our viewers understanding যে it's a daily habit, it's a daily routine. এই মানুষটা আমার লাইফের একটা majority time ধরে that person has been present, and especially when you have a child, when you have a kid involved, এরকম সিচুয়েশনগুলোতে মেয়েরা আসলে এই ধরনের স্টেপগুলো নিতে হয়তো চায় না, ছেলেরাও চায় না ইউজুয়ালি, বাট মানে what do you think the first priority should be for a girl যদি কোনো একটা এমন সিচুয়েশনে সে পড়ে যেখানে she needs to leave that marriage, she needs to get out of it, how should that person deal with it mentally? আই থিঙ্ক শুধু মেয়ে বলে কথা না, মানে ছেলে মেয়ে দুজনই যখন বিয়ে করে চিন্তা করে ইটস আ লাইফ টাইম থিং, রাইট? বোথ অফ দেম আর ইনভলভড। অ্যান্ড একটা মেয়ের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি দে ডোন্ট গিভ আপ ইজিলি, কিন্তু No, একদম we দেয়ালে don't. পিঠ থাকার আগ পর্যন্ত কিন্তু দে ডোন্ট গিভ আপ। সো মেয়েরা কিন্তু ট্রাই করতে থাকে। কোনো মেয়েই কিন্তু একদম লাস্ট স্টেজ না যাওয়ার আগ পর্যন্ত দে আর নট উইলিং টু টেক দিস ডিসিশন, রাইট? সো অবভিয়াসলি সেরকম সিচুয়েশনে যাওয়ার পরে হয়তো ওরা এই ডিসিশনটা নেয়। দুইজনের ক্ষেত্রেই, ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুজনের ক্ষেত্রেই দে টেক দিস ডিসিশন। Right. আর সো এটা নিয়ে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে সেটা অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট থিঙ্ক আই should be No, like making like- any opinion about it, because Not এটা যার ক্ষেত্রে it depends. No, but that mindset মানে থাকে না যে আমি এরকম একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলছি,
আমার নিজেকে কিভাবে মেন্টালি রেডি করা উচিত, দ্যাট ওয়ান থিং যেটা ওয়ার্কড ফর ইউ? ওকে, আমি তো এর আগেই বললাম যে হোয়াট ওয়ার্কড ফর মি ইজ যে আই ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট। যখন আমার মনে হয়েছে যে না, ইটস বেটার ফর বোথ অফ আস, ফর মাই ডটার ইভেন, উই বোথ টুক দ্য ডিসিশন। অ্যান্ড আফটার দ্যাট, as I said, my family, my daughter, everyone helped me with that. But সবার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিজেকে নিজের কাউন্সেলিং করা, এক্স্যাক্টলি নিজের সাথে নিজের কথা বলা, হ্যাঁ, টু রিফ্লেক্ট হোয়াট হ্যাপেন্ড, এবং ফিউচার চিন্তা করে ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য স্টেপ। ইম্পালসিভ হয়ে কিছু একটা করলাম, সেটারও কিন্তু আউটকাম খুব একটা ভালো হয় না। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, ইউ হ্যাভ টু লাইক স্টে কাম অ্যান্ড কালেক্টেড, অ্যান্ড এরপর ডিসিশন নেওয়া উচিত, সেটা মিউচুয়ালি হোক, যেভাবেই হোক, বা এবং তার পরবর্তী স্টেপ আমার কী হবে ফিউচার, সেটা নিয়েও একটু চিন্তা করে ইউ শুড মুভ অন। Right. So let's talk about your bundle of joy. Let's talk about your daughter. আমাদের সোসাইটিতে প্যারেন্টিং, গুড প্যারেন্টিং, ব্যাড প্যারেন্টিং, ওয়ার্ডটাই আসলে খুবই রিসেন্টলি আবিষ্কার হয়েছে আমাদের এখানের মধ্যে, আসলে এটা মানে পেনেট্রেট করেছে আমাদের সোসাইটিকে। হোয়াট ইজ ইয়োর টেক অন প্যারেন্টিং? What's my take on parenting? Yeah. Okay. How I see it, it's like I brought her to this world. She's my responsibility. Absolutely. I don't expect anything from her in return. I'll do everything unconditionally because it was my desire to become a mother. Right? So to fulfill that, I brought her to this world. So from now on, it's like a lifetime job. Absolutely. You don't have a day off. 24/7, no matter how tired you are, whatever you are, doesn't matter. This is one job you have to do every day, every second. There is no break from this. And you have to be prepared for this. But at the end of the day, it's all worth it. Yeah. এবং এখনকার টাইমে এসে অনেক কশাস প্যারেন্টিং হচ্ছে, যেটা হয়তো আগে এটা নিয়ে এত বেশি লাইক অ্যাওয়ারনেস ছিল না। এখন হচ্ছে লাইক বাচ্চাদের সাথে বাচ্চা হয়ে মিশতে হবে। মাই ডটার ইজ 10 নাও, সো এখনও বড় হয়েছে, সব কিছু বুঝে। সো আমি ওর সাথে ওর এইজের যে বা ওর লেভেলে যাই কমিউনিকেট উইথ হার, and I have a super friendly relationship with her. At the same time, I'm also a strict mom in a way. Like I do value discipline. আমি এমন না যে আমি ওর সাথে ফ্রেন্ডলি দেখে I'll let her do anything she wants. I have to teach her like morals, values and everything, and discipline and manners, etiquettes. But apart from that, I have to be her friend. Absolutely. And ও যদি আমি যেটা বিলিভ করি যে বাচ্চারা যদি আসলে বাবা মার সাথে ওই কমিউনিকেশন গ্যাপটা না থাকে, সারা লাইফে কোনো প্রবলেমে আসলে পড়বে না। বা ওই ট্রাস্ট বা ওই রিলায়েবিলিটিটা যদি থাকে যে আই নো যে একটা জায়গায় আই উইল গেট দ্য শেল্টার, বা দিস ইজ ওয়ান প্লেস যেটা আমাকে রেসপেক্ট করতে হবে, তার বাবা মার কথাটাকে আমাকে ভ্যালু করতে হবে, বা কমিউনিকেশনটা যদি ক্লিয়ার থাকে, আমার মনে হয় বাচ্চারা সারা জীবনেও যদি বাবা মার কাছ থেকে কিছু না হাইড করে বা ওই ফ্রেন্ডলি ওই স্পেসটা পায়, আমার মনে হয় it becomes easier. So আমি এখনই বলতে পারছি না, because ও আরো বড় হবে। With time you have to also change, like adapt to her changes. Exactly, that is something that I was about to mention. এবং আমাদের জেনারেশনে যা ছিল ওদের জেনারেশনে ডিফারেন্ট হবে, এটাও you have to accept it. যে আমাদের টাইমে যেগুলো was not okay, এখনকার টাইমে এসে অনেক কিছু you have to change, because ওরা যে এনভায়রনমেন্টে বড় হচ্ছে আর আমরা যে এনভায়রনমেন্টে বড় হচ্ছে, it was quite different. ওরা এখন ইন্টারনেটের যুগে বড় হচ্ছে, and everything like মানুষের চিন্তা ভাবনা সব কিছু অনেক চেঞ্জ হয়েছে। So you also have to like change. রাইট, মানে এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আই হ্যাড দিস ডিসকাশন উইথ মাই মম, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কথা যে আসলে মাই মম ওয়াজ লাইক যে আমাদের সময় তো উই ডিডন্ট নো হোয়াট প্যারেন্টিং ওয়াজ। তোমার কাছ থেকে তোমার সাথে কনভারসেশন করে করে অনেক সময় দেখা গেছে যে আমি বুঝেছি যে ওকে আমার এই জায়গাটাতে আরও হয়তো বা অন্যভাবে ডিল করার ব্যাপার আছে, বিকজ নো প্যারেন্ট ইজ বর্ন আ প্যারেন্ট। Absolutely. Right, you become one. Exactly. And কোনো বাবা মাই কিন্তু খারাপের জন্য হয়তো বলে না, বাট বলার ওয়েটা, রাইট, বলার ওয়েটা বা বোঝানোর ওয়েটা ম্যাটার্স। এবং একটা বাচ্চা এক একটা বাচ্চা কিন্তু এক এক রকম হয়, লাইক একই ফ্যামিলির দুইটা বাচ্চা কিন্তু দুই রকম হবে। সো দুইজনের সাথে কিন্তু দুই ওয়েতে কমিউনিকেট করতে হবে, দুইজনের হয়তো বোঝার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট। রাইট, পেশেন্স ইজ দ্য কি, লার্নিং ইজ দ্য কি। রাইট, ভেরি নাইস। সো we know about this term, যেটা হচ্ছে গিয়ে পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন। পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনটা হচ্ছে যখন একজন পার্সন যে বার্থ দিয়েছে, প্রেগনেন্সির ওই প্রসেসটার পরে গিয়ে, কারণ প্রেগনেন্সির সময় তো তাকে সেলিব্রেট করা হয় অনেক, বাট ওয়ান্স দ্য মাদার গিভস বার্থ এভরিবডি ইজ ফোকাসড অন দ্য কিড,
nobody's checking on the mother, the wife, the daughter, যে আসলে সে কিরকম আছে, and that develops a type of symptom যেটাকে actually আস্তে আস্তে করে it becomes a postpartum depression. Can you explain or elaborate on that? Okay, I think এখানে ছোট একটা correction আছে. Please. That doesn't develop the postpartum depression. যে attention কম পাচ্ছে, but it's not that. এটা hormonal change এর Of জন্য course. হতে পারে, of course. আর যেহেতু বললাম যে অনেক টায়ারিং হয় এবং ওই সময় হয়তো সাপোর্ট যেটা অ্যাটেনশনটা ইজ নট মোর ইম্পর্টেন্ট, যে সবাই বাচ্চাকে নিয়ে আছে ওই জায়গায় হয়তো ডেভেলপ করে। আমি ঠিক বলতে পারবো না, বিকজ আই নেভার ফেস দ্যাট, বাট আই হ্যাভ সিন পিপল ফেসিং দ্যাট কাইন্ড অফ ডিপ্রেশন। সো দিস এক্সিস্টস, ইট ডাজ। এবং আমার মনে হয় ইভেন কিছু বছর আগেও এটা বলাটা ওয়াজ আ লাইক বিগ ক্রাইম, কোনো মার মুখ দিয়ে বলাটাও যে আই ফিল টায়ার্ড বা আই ফিল এক্সস্টেড। কারণ আরো অনেকে তো আছে করছে এই টাইপের একটা কমেন্ট চলে আসে। এটা বলাটাও ওয়াজ লাইক বলা যাবে না, ইট ওয়াজ এ ক্রাইম। বাট এখন এসে মানুষজন বলছে বা তারা এক্সপ্রেস করছে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক এই সময় ইউ হ্যাভ টু সিক প্রফেশনাল হেল্প ইন আ ওয়ে। কারণ হচ্ছে আশেপাশের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা অবভিয়াসলি সাপোর্ট দিবে, বাট দে ডোন্ট নো যে অ্যাকচুয়াল মেডিসিনটা কী এটার জন্য। সো আই থিঙ্ক প্রফেশনাল হেল্প নেওয়া, এটাতে লজ্জার কিছু নাই। কোনো কাইন্ড অফ মানে এনি কাইন্ড অফ মেন্টাল লাইক হেলথ ইস্যুজই হোক না কেন, সেটার জন্য there is no shame going and seeking like professional help, and counseling is very normal. মানুষ এটাকে অনেক নেগেটিভভাবে দেখে, ভাবে যে ও মাই গড কেউ কাউন্সেলিংয়ে গেছে মানে হয়তো মেন্টালি ইল বা একদম খুব খারাপ কিছু একটা। বাট এটা বুঝে না, কাউন্সেলিং ইজ জাস্ট ইউ আর শেয়ারিং উইথ সামবডি হু ইজ আ প্রফেশনাল অ্যান্ড দ্যাট ইউ নো দ্যাট পারসন ওয়ন্ট জাজ ইউ। এটাতে লজ্জারও কিছু নাই যে কাউন্সেলিং করা বা এটা করা, ইউ আর ট্রাইং টু হেল্প ইউর সেলফ। সো এটা নিয়ে মানুষের একটু চিন্তা করা উচিত, বা তার আশেপাশের মানুষেরও এটাতে খারাপ ফিলটা দেওয়া উচিত না, ও আচ্ছা কাউন্সেলিং করতেছে বা ডিপ্রেসড বা থিংস লাইক দ্যাট। নারিশমেন্টের জার্নিটা শুরু হয় গ্রেড এ নারকেল থেকে। 30টি কোয়ালিটি চেকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ডাবর নারকেল তেলের শুদ্ধতা। ডাবর নারকেল তেল, শুদ্ধতার নতুন আস্থা। Sarika Apu, like I need to I feel যে এটা মেনশন করাটা খুব দরকার to our audience that no matter which guest it is, every single one of you guys, we are all talking about self-love. We are all talking about যে আমাদের নিজেকে বুঝতে হবে, ওই স্পেসটা দিতে হবে, প্রসেস করে হিলিংয়ের জন্য নিজের ইচ্ছাটা থাকা লাগবে। মানে ঘুরে ফিরে না, সেলফ লাভ ইজ সামথিং যেটা বারবার করে কনভারসেশনের মধ্যে আসে। অ্যান্ড ইন টার্মস অফ দিস অ্যাজ ওয়েল, এই যে পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন, বিকজ আই হ্যাভ সিন আ ফিউ অফ মাই ক্লোজ পিপল ডিল উইথ ইট। আমার হয়তো বা আমার রিলেটিভদের মধ্যে আই হ্যাভ সিন দেম অ্যাকচুয়ালি গো থ্রু দিস থিং, এবং দে ডোন্ট নো হু টু টক, দে ডোন্ট নো হাউ টু ফিল। When I say attention, it's also a hormonal thing, because ওই সময়টাতে you need rest. Of course, and you need that attention and pamper. And in pamper that it, way, of course you do. So and a happy mother can raise a happy child. Absolutely, I believe that solely. That's so true. যে আমি আমার ফুল মানে অবভিয়াসলি বাচ্চার জন্য তো জীবন মানুষ দিয়ে দেয়, এটা ভেরি নর্মাল, এটা বলাও লাগে না। হ্যাঁ, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড নিজের খুশিটাও নিজেকেও খুশি রাখতে হবে, বিকজ অ্যাজ আই সেড, নিজে খুশি থাকলে ইউ ক্যান স্প্রেড হ্যাপিনেস। True. So very true. This one concept যেটা হচ্ছে গিয়ে যে we have seen like we've done a lot of ads also এরকম ধরনের যে রাধে সে চুলো বাঁধে টাইপের একটা ব্যাপার স্যাপার, যে নারীরা সব কিছু পারে, a perfect this, a perfect that, a perfect this whole thing to become perfect. What's your take on that? What's my take on that? Yeah. To become perfect, nobody's perfect. Right. Nobody's perfect. If you actually think nobody's perfect. No. এক একজনের এক একটা কোয়ালিটি থাকে, এক এক ধরনের ট্যালেন্ট থাকে, এক একজনের এক এক ধরনের ফ্লস থাকে, উইকনেসেস থাকে, অ্যান্ড ইটস ওকে। ইউ হ্যাভ টু এমব্রেস ইয়োর ট্যালেন্টস, ইয়োর স্ট্রেংথ, অ্যান্ড ইউ অলসো হ্যাভ টু অ্যাকনলেজ ইয়োর উইকনেস অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট ইট। রাইট, লাইক অ্যাকসেপ্ট ইট, যে এটা আমার ফ্ল, এটা আমার উইকনেস, ওকে আই অ্যাকসেপ্ট ইট। ইফ আই ওয়ান্ট, আইল ওয়ার্ক অন ইট, আইল বিকাম দ্য বেস্ট ভার্সন অফ মাই সেলফ। বাট আমি অন্য কারোর সাথে I'm not going to compare myself and get depressed about it. No, especially when in terms of suppose you're in a relationship or you're on the verge of getting married, or it can be so many other things, being the perfect sister, perfect daughter, perfect mother, perfect wife, and so many other things. Right. What to do, like how should a person feel, or মানে একটা মেয়ে কিভাবে এটাকে ডিল করা উচিত তার? One tip. You cannot make everybody happy. Yeah. You cannot. As simple as that. Right. So don't do things for others
to please others, do things what pleases you. But at the same time, I'm not saying, like, don't get me wrong, I'm not saying that don't value your relationships, don't do for other people. I'm not saying that. Of course you will do for your family no matter what. But what you feel, how you feel to express your love and your care and what you think your responsibilities are as a sister, as a wife, as a mother, and everything. But I think there's this doesn't exist. This is like a fairy tale thing. Like, to be the perfect wife, perfect. Nobody's perfect. Right. আচ্ছা, when it comes to your daughter, তাকে এমন যদি কোনো একটা মূল্যবোধ, moral যেটা or ethics that you would like her to get or you would like to teach her, সেটা কি? But সবচেয়ে বেশি important আমার মনে হয় being kind. Right. And courageous. Being kind doesn't mean that anybody can come and walk all Just over walk you. all over It's me. not that. You also have to be courageous where you can defend yourself and take a stand for yourself. But at the same time, be respectful towards others, be empathetic towards others. That's it. As a mother, have you spoken to your daughter about period, menstruation, about good touch, bad touch, so many other things that are related to femininity or a female body? এই কনভারসেশনগুলো কি করা হয়েছে? Of course. Of course, করা হয়েছে. Good touch, bad touch, এটা নিয়ে তো অনেক early age থেকে ওকে আমার বোঝানো শেষ যে these are the things, this is what you have to do if you face certain situations and everything. And she's mashallah very, very smart. Right. So I do have these kind of conversations with her. And regarding period also, I do have conversations with her. And she's like, oh, I'm like, every girl has to go through this. And it's okay. It's normal. Yeah. Like, এটা নিয়ে এত ইস্যুরও কিছু নাই. It's a normal. You have to accept it and you have to love your body and everything. And it's আমাদের সময় যেটা ছিল ছোটবেলায় আমরা দেখতাম যে প্যাডের টিভিসি, লাইক বাইরের চ্যানেলে, বাংলাদেশি চ্যানেলে, বাইরের চ্যানেলে প্যাডের টিভিসি দেখার সাথে সাথে চ্যানেল চেঞ্জ করে দেওয়া হতো, রাইট? আমাদের টাইমটা এরকম ছিল যে এটা এমন একটা জিনিস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু হাইড ইট। No, আমি অ্যাকচুয়ালি একটু ডিফারেন্টভাবে বড় হয়েছে বিকজ আই হ্যাভ সিন মাই ড্যাড আমাদের জন্য কোনো সময় আমার প্যাড লেগেছে, আমি ফোন দিয়ে বলেছি যে একটু নিয়ে আসো, আই নিড দিস ওয়ান। I'm not talking about my personal experience. I'm talking about generation. হ্যাঁ, generation আমাদের জেনারেশনে যেটা হতো, লাইক প্যাড কিনতে গেলে ওটা অ্যাজ ইফ লুকায় কিনতে হবে, অ্যাজ ইফ ইটস সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু হাইড, যে ইটস সামথিং শেমফুল। বা স্কুলে কারোর পিরিয়ড হলো, যদি কোয়েডে পড়ে, স্কুলে কারোর পিরিয়ড হলো অ্যাজ ইফ ইটস সামথিং ইউ হ্যাভ টু হাইড, অর এটা খুবই লজ্জাজনক কিছু একটা, বা বয়েজ উইল রিয়াক্ট ভেরি ডিফারেন্টলি টু ইট. I think mothers should also teach boys, their sons, about period. This is what I believe. যে তাদের কাছে যেন এটা খুবই নর্মাল থাকে, because they'll grow up, they'll have female friends, they have to know যে এটা আমার ফ্যামিলি, আমার মারও হয়, আমার বোনেরও হয়, এটা নিয়ে কাউকে টিজ করার কিছু নাই, ডিসরেসপেক্ট করার কিছু নাই, এটা খুবই নর্মাল, এবং you have to be empathetic towards it. That's it. Right. So that wrap ups Female Secrets, and like this has been a very এটাকে বলে না আই ওপেনিং টাইপের একটা কনভারসেশন, বিকজ অফকোর্স মানে আমাদের এখানে অনেক ফিমেল অডিয়েন্সরা আছে এবং মেল অডিয়েন্সরাও আছে হুড নো যে আসলে হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন you are a person, of course you have your own journey, কিন্তু কিছু ব্যাপার কিন্তু সবসময় কমন থাকে, কিছু বিষয় কমন থাকে, এবং আই এম ভেরি শিওর যে এই সেগমেন্টে আওয়ার অডিয়েন্স কুড কানেক্ট টু few things, learn a few things. So thank you so much for this. Pleasure. Okay guys, this one, never have I ever, যেখানে I will also have to play. So Sarika Appu, I know you've heard of this game, never have I ever. Yeah, best of luck. Thank you so much. So you know the rules. যদি এমন কিছু হয়ে থাকে যেটা তুমি করেছো, then only you have to have it. Okay. ঠিক আছে? So এখানে কিন্তু চিটিং করা যাবে না। How would you know? I'm sure. না চিটিং, because তুমি বলেছো already you are like hardworking, truthful, ethical. Yeah, of course. So I yeah, won't. I won't lie. And when it comes to games and sports, I'm very like fair to it. Like বাসায় বসে লুডো খেলা, I have to be fair. Like no cheating. Okay. Let's start তাহলে. Okay. Oh my god. Never have I ever forgotten my lines during a shoot. Who doesn't? Go. Oh my god. এটা যদি দেখে এমনিতে মনে হয় এটা তেঁতুলের আচার, it's not. I can survive this, I think. Oh my god, okay. Never have I ever arrived late to a casting call. I have, but it was not my fault. Guilty. Okay.
প্লেটটা আমি নিয়েই বসে যাই, আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট থিং টু ডু। যে কোয়েশ্চেন রেডি করেছে, হি মেড শিওর যে এটা ছাড়া She made sure. Okay. Never have I ever used a filter on my photos. Really? Mane, she actually wants us to just I don't know what. Okay. Never have I ever tried to sing a popular song. Never. I have. I can't sing. আমি তো বললাম এই জন্য আমি নিয়ে বসে যাই এটা। Never have I ever practiced my award acceptance speech in front of the mirror. No. I did. At least একবার হলেও করেছি। এবার একটু বাজবো। Never have I ever sent a message and instantly regretted it. I have not. পাঠাই দিছি তো পাঠাই দিছি। Okay. Oh my god. Bas বুঝছি। Never have I ever cried watching a movie that wasn't even sad. I have. No. I did. আমি জন্য হাতেই নিয়ে নিলাম, বাস ডান। That's it. শেষ। Never have I ever tried to cook something and totally failed. No. That's me. Hi guys. Oh my god. You have it. বসে just পুরোটা খেয়ে ফেলো। আমি সেটাই চিন্তা করছি আসলে। Never have I ever told a lie to avoid an awkward conversation. No. Not really actually. Oh my god, this one. Never have I ever. Have you? No, I haven't. But পরেরটা Okay. যেটা এটা I have. I'm guilty. Never have I ever binge watched a whole series in one night. My goodness. I think I just did like yesterday. Oh my god, never have I ever accidentally liked a really old photo while stalking someone's social media. Ha ha ha, I don't have any social media. So Don't there is ask no who, scope for me. Don't ask what, but I have. Have you liked that picture and they got to know something? ভুলে চাপ পড়ে গেছিল, মানে ভুলে চাপ পড়ে গেছে, দেন আবার আনলাইক করেছে কিন্তু Notification চলে যায়। Okay. Never have I ever forgotten my own birthday. No. Never. Never have I I ever... love myself. Yeah, we love ourselves, kintu. Never have I ever laughed at a joke that I didn't get just to fit in. No, I think. হালকার উপর ঝাপসা মনে Have I? হয়। No. I can't remember. Never have I ever called someone by the wrong name and pretended it was intentional. No, I hardly Who can does that? remember names. I'm very bad with names. Anyway, Us, yeah. but I don't pretend or call them by any other name. I Yeah, think like, who you shouldn't does be doing. You shouldn't be doing that. Does that? Don't do that, guys. Yeah, it's very disrespectful. Don't do Yeah. that. That was never have I ever, and মনে হয় না এই একটা দুটো ছাড়া মেজরিটিতেই হচ্ছে আমার খাওয়া লেগেছে। যে আপু ইউ আর লাইক সেভড, খুব একটা বেশি নেওয়া লাগেনি। No, but খুব বেশি difference নেই, I think. That's true, but I hope you enjoyed it. I did. Because I loved it and I'm pretty sure our audience did as well. So that was our Never Have I Ever segment of Dabur Tel Presents She. Sarika Apu, we are almost like ekdom শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা, and there's one thing that I would like you to tell to our audience. Your younger generation kintu loves you. Oh, really? Yeah, of course. Like we know about you, and we have like watched your TV series growing up and all those things. So one thing যেটা হয়তো বা তুমি যেটাকে Gen Z আমাদেরকে বলো বা Gen Alpha দেরকে, one advice that you would like to give them. One advice I would say, be strong, be supportive to each other, Right. try to lift each other up, and always remember you're not alone in any kind of, you know, the depression and everything we have been talking about. You're not alone. You do have support. You just have to ask for it, and this too shall pass. And spread positivity. Yeah. It's the time we should like
change and we should break that cycle and everything. It's time, everybody's talking about it, awareness is growing, so everything is changing. Right. So yeah, I think this generation knows way better than we do. Yeah. In that sense, they're way smarter. I think they don't need advice. They just need that push or that push, courage. yeah, That's it. That is support. very true. That is very true. Acha, so tell me, like, a podcaster, does it feel different than the regular shows or anything? Absolutely, yes. And It you does. had a good experience? I had a great time with you, Yeah? talking to you. And এই matters গুলো বা এই topic গুলো নিয়ে usually কথা বলা হয় না, but এগুলো নিয়ে কথা বলা উচিত, and I could speak here. It's a pleasure and it's an honor. Thank you so much. So this one thing also is for the audience, one life hack. It can be any sort of hack যেটা তুমি আসলে তোমার day to day life ইউজ করো. One. This is not my forte because a life hack, any kind of beauty tips, It can be anything. Okay. Yeah. Not a hack. I would suggest apply sunscreen on a daily basis. Yeah. I wish আমাকে ছোটবেলায় কেউ এটা এসে বলতো. When I was much younger, it's not only about tanning, it's about your skin quality and everything. Doesn't matter whether you're working all day under the sun or not, whether you're going to go outdoors or not. It's like you have to apply sunscreen on a daily basis. And it doesn't depend on the gender as well, guys. Yeah, of course. Everybody of should course. apply sunscreen. So that was it, Apu. But coming back to you, before that, to our audience, আপনাদের যদি আসলে আমাদের কাছে কোনো ধরনের কোনো কথা বা কোনো গল্প যেটা আপনারা আমাদেরকে জানাতে চান বা আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চান, তাহলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ডু টু থিংস. নাম্বার ওয়ান, সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা আপনাদের গল্পটা লিখে পোস্ট করার আগে দুটো হ্যাশট্যাগ পুট করবেন, দ্যাট ইজ হ্যাশট্যাগ শি, হ্যাশট্যাগ নট আ জোক, অ্যান্ড আপনাদের গল্প পৌঁছে যাবে আমার কাছে. অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং দ্যাট ইউ গাইজ ক্যান ডু, সেটা হচ্ছে এই যে স্ক্রিনের নিচে একটা ইমেল যাচ্ছে, জাস্ট সেন্ড আস অ্যান ইমেল অ্যান্ড উই আর গোনা হ্যাভ অ্যামেজিং গেস্টস ওভার হিয়ার যাদের সাথে উই আর গোনা ডিসকাস অ্যাবাউট অল দিস টপিক. অ্যান্ড অফকোর্স উই রিয়েলি হোপ যে এই কনভারসেশনগুলো তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে অনেকটুকু হেল্প করবে, সাপোর্ট করবে. অ্যান্ড রিমেম্বার, উই আর স্ট্রং টুগেদার. নাও লেটস রিড আ রিপোর্ট. জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে মাতৃত্বকালীন মানসিক স্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে, যেখানে 2016 থেকে 2023 পর্যন্ত বা এর মধ্যে মাধ্যম বা খারাপ মানসিক স্বাস্থ্যে আক্রান্ত মায়ের সংখ্যা হচ্ছে 63.6%, এবং এটা আরও বেশি ইনক্রিজ করছে এবং ইট ইজ ইনক্রিজিং. এই গবেষণাটি বিশেষ করে নিম্ন সামাজিক আর্থিক অবস্থার মায়েদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ এবং সহায়তা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে. সো হোয়াট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড গাইস, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যারা আসলে লোয়ার ইনকাম বা লোয়ার লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের ওই জায়গাটাতে আছে বা লেস প্রিভিলেজড, এইসব যারা ফিমেলসরা প্রেগনেন্ট, তাদের মধ্যে ডিপ্রেশন বা পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন বা এই ধরনের বিষয়গুলো ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে. অ্যান্ড উই শুড অন সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ফিজিক্যালি হোক, ইন পার্সন হোক, talk about this and raise more awareness. Sarika Apu, this is the end of the podcast. And it was lovely and amazing having you over here. It's likewise. Trust me, likewise. I had a wonderful time and thanks to you for having me. Guys, this was our episode for Dabur Presents She, and I really hope যে আপনারা আমাদের পডকাস্টটা দেখবেন on Kahini's YouTube, Facebook and Instagram page. So don't forget to subscribe. Until next time, সবাই ভালো থাকবেন. মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির সিনারিওটাও তো কোনো রকম সিমিলার ছিল না এখনকার টাইমে. আমরা যত আপডেটেড, আমাদের টাইমে এরকম কোনো অপশন ছিলও না আর আমরা খুঁজতামও না. আমাদের টাইমে কি ছিল, হার্ড কপি ছিল. যে হার্ড কপিটা আমি একসময় জমাতে দেখলাম যে there is no space in my house, so I better quit. হার্ড কপিটা এভিডেন্স আমার ওই এরার. হয়তো একটা 5-স্টার হোটেলে গিয়ে ঢুকতাম সকাল 9টার সময়, রিহার্সাল করো, ট্রায়াল দাও, লাঞ্চ করো, তাড়াতাড়ি ড্রেস ট্রায়াল, আবার ডিজাইনার ডাকছে, আবার ড্রেস ফিট হয়নি, এই শ্যুট ট্রায়াল করো, এগুলো করতে থাকতাম.